ఆర్ సిలిండ్రికల్ పోల్. సైలియంట్ అంటే కనుక ఈ పోల్స్ బయటికి వస్తున్నాయి, ప్రొజెక్టెడ్. సైలియంట్ మీన్స్ ప్రొజెక్టెడ్, పోల్స్ ఆర్ ప్రొజెక్టెడ్. ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ లేదు చూసుకోండి, ఇట్లా రాలే, బయటికి రాలే, ఇది బయటికి వచ్చింది ఇక్కడ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొజెక్టెడ్, కాల్డ్ సైలియంట్. బయటికి వచ్చినాయి మ్యాగ్నెట్స్ అనేది, పోల్స్ అనేవి బయటికి వచ్చినాయి. 2 types ఆఫ్ డిజైన్స్ అంటాం. స్టేటార్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది చూసుకోండి, స్టేటార్ ఈజ్ సేమ్. స్టేటార్ ఈజ్ ఓన్లీ, రోటార్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిఫరెంట్. అందుకని 2 పేర్లు ఇచ్చినాం, 2 నేమ్స్. సైలెంట్ పోల్ ఏసీ జనరేటర్, నాన్ సైలెంట్ ఆర్ సిలిండ్రికల్. నాన్ సైలియంట్ ఆర్ సిలిండ్రికల్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద రోటార్ కన్స్ట్రక్షన్. Depending upon, last bench, be silence. Now construction of a alternator or AC generator. Okay, I told you the difference is rotor field is rotating. This is called field. This is called field. AC generator lo difference enti? Field is rotating. Armature is stationary. This is called armature. Sorry, this is called winding. Armature is called winding, stator winding antam. Don't give the name armature winding, stator winding. Stator, this is called stator winding. Is stationary. This stationary. Rotor, if rotor field is rotating, rotor field is rotating. Clear? Now we have the game. So this is called a stator. The name anta? Stator. This is called a stator. Does not rotate. Does not rotate in the machine. Does not rotate in the machine is called stator. And now which is the rotating part? Field. This field is rotating. See this field, north pole, south pole, north pole, coil. Field is rotating. Field is rotating. So this is called a rotor. Rotor design is 2 types. Stator is common. Stator is common for both the designs. Silent pole, non-silent pole. Non-silent pole. Non-silent, what is the other name for? Cylindrical pole. Cylindrical pole. The other name for non-silent is cylindrical. What is meant by silent? Meaning enti? Poles project అయితున్నాయి, బయటికి వస్తున్నాయి. That is called silent. ఇక్కడ బయటికి రావట్లేదు చూడండి, అన్ని ఈక్వల్ ఉన్నాయి చూసారా, బయటికి ఎక్కడ రాలేదు. ఇది బయటికి కనిపిస్తుంది క్లియర్గా, బయటికి కనిపిస్తుంది క్లియర్గా, ఇక్కడ కనిపించట్లే. అందుకని పేర్లు ఇచ్చారు దానికి, 2 నేమ్స్ ఇచ్చారు, సైలియంట్ అండ్ నాన్ సైలియంట్. నాన్ సైలియంట్ is cylindrical. So depending upon the rotor construction they have given the names. Depending upon the rotor construction they have given the names. This is called rotor. Clear all of you? First thing is 2 main parts, stator and rotor. What are the main parts of a alternator? Stator and rotor. Rotor is 2 designs. Rotor is 2 designs. What are the 2 designs? Salient, non-salient. Salient, non-salient. Idi gurtu pettukovali meeru. Right. Now how to make the stator construction? Now how to make the stator construction? Stator ela construction chestunnaru anedi important. So is stator construction. Stator construction. Stator, the 4 parts. Stator frame kavali, stator core kavali, stator slots kavali. ఆ స్లాట్స్లో ఏం పెడుతున్నావు? ఆర్మేచర్ వైండింగ్ ఆ స్టేటర్ వైండింగ్ పెడుతున్నావు. కాపర్ వైర్ ఏం పెడుతున్నారు? కాపర్. దేంట్లో పెడుతున్నావు? స్లాట్స్లో పెడుతున్నావు. స్లాట్ ఉండాలంటే కోర్ ఉండాలి. కోర్కి ప్రొటెక్షన్ ఎవరు? ఫ్రేమ్. స్టేటర్ ఫ్రేమ్ అంటే యోక్. స్టేటర్ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటిది? యోక్ అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం ఇక్కడ డీసీ మెషిన్స్లో. డీసీ మెషిన్స్లో ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ది మెషిన్, ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ది మెషిన్. డీసీ మెషిన్స్లో యోక్ అంటున్నాం, దాని బదులు మేము ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? స్టేటర్ ఫ్రేమ్ అంటున్నాం. స్టేటార్ని కాపాడడానికి ఫ్రేమ్ తయారు చేస్తున్నాం. సో స్టేటర్ ఫ్రేమ్, స్టేటర్ కోర్, స్టేటర్ స్లాట్, స్టేటర్ వైండింగ్, ఇవి 4 ఉండాలి. ఎక్కడ ఉండాలి? ఇది దీంట్లో ఉండాలి. ఇది స్టేటార్, ఇది స్టేటార్. చూపించా స్టార్టింగ్ డయాగ్రామ్. ఇది స్టేటార్. ఇది చూడండి యోక్. యోక్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టేటార్ ఫ్రేమ్. ఇది ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ది మెషిన్. దిస్ ఇస్ ద ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ది మెషిన్ విచ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఐరన్. విచ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఐరన్. ఇది యోక్, స్టేటార్ ఫ్రేమ్. స్టేటార్ కోర్, స్టేటార్ స్లాట్, స్టేటార్ వైండింగ్. ఇవి 4 ఉండాలి. ఎక్కడ ఉండాలి? ఇది స్టేటార్. ఇది స్టేటార్. చూపించా స్టార్టింగ్ డయాగ్రామ్. ఇది స్టేటార్. ఇది స్టేటార్ ఫ్రేమ్. ఇది యోక్. యోక్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టేటార్ ఫ్రేమ్. ఇది ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ది మెషిన్ విచ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఐరన్. విచ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్
విచ్ ఇస్ ద ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ది స్టేటార్, విచ్ ఇస్ ద ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ది స్టేటార్. తర్వాత స్టేటార్ కోర్ వచ్చింది. ఇదిగో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేటార్ కోర్. ఈ స్టేటార్ కోర్ ఏం చేస్తున్నాము, స్టీల్ బార్, టేక్ ఏ స్టీల్ బార్, కట్ ఇంటూ స్లాట్స్, కట్ ఇంటూ స్లాట్స్. ఎలా ఉన్నాయి, ఇన్సైడ్ ఉన్నాయి, బయట లేవు, ఇన్సైడ్ లోపల ఉన్నాయి ఇవి. ఇంతకుముందు ఆర్మేచర్ బయట వచ్చినాయి, ఇంతకుముందు ఆర్మేచర్ ఎలా వచ్చినాయి, బయటకు ఉంటాయి, లోపల ఉన్నాయి. చూసుకోండి, స్లాట్స్ లోపల ఉన్నాయి, ఇవి స్లాట్స్, స్టేటార్ స్లాట్స్. దిస్ కాల్డ్ ఏ స్టేటార్ ఫ్రేమ్, సారీ స్టేటార్ కోర్, దిస్ కాల్డ్ ఏ స్టేటార్ కోర్. స్టేటార్ కోర్ is having a stator slots, stator core is having a stator slots. In the slots this called winding, copper winding. ఇది స్టేటార్. ఇది 4 డివైడ్ అయినాయి. ఏంటంటే చెప్పు, స్టేటార్ ఫ్రేమ్, స్టేటార్ కోర్, స్టేటార్ స్లాట్స్, స్టేటార్ వైండింగ్. సో ఇది మనకు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది స్టేటార్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, ఇది తయారు చేసిన తర్వాత దీని మధ్యలో మనం రోటార్ తయారు చేసి పెడుతున్నా. దీని మధ్యలో ఏం చేస్తున్నా, రోటార్ తయారు చేసి మధ్యలో పెట్టి రోటార్ని రొటేట్ చేస్తున్నా. whenever a magnetic is rotating, it is going to cut the flux. Whenever a flux is rotating, links with the conductor, links with the EMF is generated in the conductor, EMF is generated in the conductor. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను రోటార్ తయారు చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు నేను రోటార్ తయారు చేసి మధ్యలో పెట్టి రొటేట్ చేయాలి. రొటేట్ చేసి magnetic field is rotating now. Which is rotating? Magnetic field links with the conductor, magnetic field links with the conductor, stator winding. Conductor అంటే ఎవరు ఇక్కడ, స్టేటార్ వైండింగ్, దిస్ కాల్డ్ స్టేటార్ వైండింగ్, కండక్టర్, కాపర్ వైర్. దెన్ voltage generated in the stator winding, voltage is generated in the Faraday's first law, Faraday's. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలా, రోటార్ ఫీల్డ్ కావాలి. ఏం కావాలి, అది 2 టైప్స్ రోటార్ అండి, సైలెంట్, నాన్ సైలెంట్, సైలెంట్, నాన్ సైలెంట్. చదువుకోండి ఒకసారి, స్టేటార్ ఫ్రేమ్, స్టేటార్ కోర్, స్టేటార్ స్లాట్, స్టేటార్ వైండింగ్. నౌ గో ఫర్ ది రోటార్ కన్స్ట్రక్షన్. రోటార్ కన్స్ట్రక్షన్ 2 టైప్, సైలెంట్ పోల్, నాన్ సైలెంట్ పోల్. సైలెంట్ పోల్, సైలెంట్ పోల్కి ఏం డిఫరెన్స్, ఇది రోటార్. స్టార్టింగ్లో చూపించా డయాగ్రామ్, ఓకేనా. ఇది వైండింగ్ చేస్తున్నాం, ఫీల్డ్ వైండింగ్ చూపించాను. ఇది ఎక్కడ చూసారు, ఈ డయాగ్రామ్ సేమ్ ఆల్మోస్ట్. డీసీ మెషిన్ పోల్స్ ఉన్నాయా, పోల్ కోర్, పోల్ షూ అని చెప్పాను కదా, అదే వైండింగ్ చేస్తారు. ఇది ఫీల్డ్ వైండింగ్, దిస్ కాల్డ్ ఏ ఫీల్డ్ వైండింగ్, దిస్ కాల్డ్ ఏ స్లిప్ రింగ్స్, దిస్ కాల్డ్ ఏ ప్రెషర్స్, దిస్ కాల్డ్ ఏ ప్రెషర్స్, దిస్ కాల్డ్ ఏ స్లిప్ రింగ్. నెక్స్ట్ వన్, నాన్ సైలెంట్. నాన్ సైలెంట్ చూడండి, ప్రొజెక్ట్ కాలేదు, ఈక్వల్గా వచ్చినాయి. ఈ విధంగా స్లాట్ చేసుకొని ఇవి కండక్టర్స్. ఇది ఫీల్డ్ వైండింగ్, ఇదేంటివి అన్నీ ఫీల్డ్ వైండింగ్, వైండ్ చేస్తున్నా. నాన్ సైలెంట్, సిలిండ్రికల్ పోల్, ఫీల్డ్ వైండింగ్, స్లిప్ రింగ్స్. సో రైట్ అబౌట్ దిస్ వన్, నాన్ సైలెంట్. సో దట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ కన్స్ట్రక్షన్, సో దట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ కన్స్ట్రక్షన్. రోటార్ 2 టైప్స్, అది చదువుకోండి అయిపోతుంది. 3 సెంటెన్స్ రాయండి. వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఆల్టర్నేటర్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఆల్టర్నేటర్. Next one, construction is completed. Last one, construction of induction motor. Induction motor construction, working completed. Working principle of 3-phase induction motor is completed. Now construction. Construction I told you, enundi stator and rotor, same thing, stator rotor, stator rotor. The stationary part of the induction motor contains stator winding where the 3-phase supply is applied. స్టేటర్కి ఏం అప్లై చేస్తున్నావు, 3-phase సప్లై. స్టేటర్కి ఏం అప్లై చేస్తున్నావు, ఇండక్షన్ మోటార్ 3-phase సప్లై అప్లై చేస్తున్నా. అగైన్ సేమ్ థింగ్, స్టేటార్ ఫ్రేమ్, స్టేటార్ కోర్, వైండింగ్. ఇది ఓవరాల్ స్టేటార్, దిస్ కాల్డ్ ఏ ఫ్రేమ్. సేమ్ ఆల్టర్నేటర్ ఎట్లుందో అదే స్టైల్లో ఉంది ఇది ఆల్టర్నేటర్. దిస్ కాల్డ్ ఏ స్టేటార్ ఫ్రేమ్, దిస్ కాల్డ్ ఏ స్టేటార్ కోర్, స్టేటార్ స్లాట్స్, సేమ్ స్టేటార్ ఫ్రేమ్, స్టేటార్ కోర్, స్టేటార్ వైండింగ్. అన్నిటికీ సేమ్ ఉంటాయి
construction, almost alternator induction motor, alternator and same material, same function of stator, same function of stator. So confusion em undadu meeku, no confusion on this one. Rotor, but rotor is different, stator almost same, but rotor is different. For induction motor ante alternator, induction motor ante alternator different. అక్కడేమో సైలియంట్ నాన్ సైలియంట్, ఏంటి అక్కడ సైలియంట్ నాన్ రోటార్. ఇక్కడ రోటార్ ఏంటి, టూ టైప్స్, స్క్విరల్ గేజ్ రోటార్, స్లిప్ రింగ్ రోటార్. స్క్విరల్ గేజ్ రోటార్, స్లిప్ రింగ్ రోటార్, టూ టైప్స్ ఆఫ్ రోటార్స్ ఫర్ ఇండక్షన్ మోటార్, ఫర్ ఇండక్షన్ మోటార్. Let's see the diagram. This is the diagram for rotor, rotor bars. This is called a rotor bars. This is called end rings. This is called end rings. Have you seen the working principle transformer? ఏముంది, ప్రైమరీ వైండింగ్ ఇస్తాం, సెకండరీ ఏం చేస్తాం, లోడ్ అప్లై చేస్తాం. ఏం అప్లై చేస్తాం, లోడ్. లోడ్ లేకుంటే ఏమవుతుంది, ఓపెన్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ మాట్లాడుతున్నాం, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, కన్ఫామ్గా లోడ్ తీసేసి షార్ట్ చేసేస్తున్నా. ఏం చేస్తున్నా, షార్ట్ ఫిక్స్ చేసేస్తున్నా దాన్ని. లోడ్ తీసేసి దాన్ని షార్ట్ చేసేది, ఒక వైర్ తీసుకొని అక్కడ ఇక్కడ టచ్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఇది సేమ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షార్ట్ ద సెకండరీ వైండింగ్, ఐఎమ్ గో టు సెకండరీ వైండింగ్, రోటార్ సైడ్ షార్ట్ చేసేస్తున్నా. సో దిస్ ద ఎండ్ రింగ్స్తో షార్ట్ చేస్తున్నా. దిస్ కాల్డ్ రోటార్ బార్స్. సో దిస్ కాల్డ్ రోటార్. దిస్ కాల్డ్ అడ్వాంటేజెస్, స్క్విరల్ గేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్, అప్లికేషన్ and slip ring induction motor. Last one, slip ring induction motor. This is called a slip ring induction motor. So this is called slip rings, brushes, and this is called rotor frame. This is called a rotor frame. So ikkada slip rings endukanna, we can add the resistance ni add cheyochu. ikkada దీనిలో రెసిస్టెన్స్ ని యాడ్ చేయలేం, ఫిక్స్. ఒక్కసారి డిజైన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయలేము, దీన్ని ఫిక్స్ చేసేసిన. ఒకసారి డిజైన్ చేసిన తర్వాత నేను టార్క్ని కంట్రోల్ చేయలేను, ఐ కెనాట్ కంట్రోల్ ద టార్క్. టార్క్ ఈజ్ ఫిక్స్ బికాజ్ లాస్ట్ 2 వైర్స్ని టై చేసేసిన. ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూసారా మీరు, లోడ్ దగ్గర ఏముంది, V2 ఉంది, ఏముంది, ఒక వైర్ తీసుకొచ్చి అక్కడ ఇక్కడ టైట్ చేసేసిన, ఇంకొవ్వరు ఏం చేయొద్దని. బల్బ్ కూడా పెట్టడానికి లేదు, ఫ్యాన్ పెట్టడానికి కూడా లేదు. ట్రాన్స్ఫార్మర్లో మన ఇష్టం, ఆ లోడ్ తీసేసి ఫ్యాన్ పెట్టొచ్చు, ట్యూబ్లైట్ పెట్టొచ్చు, ఏదైనా పెట్టొచ్చు. అక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఆ లోడ్ తీసి ఏం చేస్తున్నా, ఒక థిక్ వైర్ తీసుకొచ్చి టైట్ చేసేసి వదిలేస్తున్నా, ఎవరు ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. అలాగే ఇది కూడా అంతే, ఫిక్స్ చేస్తున్నా. వీ కెనాట్ టార్క్ని ఏం చేయకుండా. అదే స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్లో వీ కెన్ అడ్జస్ట్ ద టార్క్ని కంట్రోల్ చేయ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, స్లిప్ రింగ్స్లో ఇది అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఇక్కడ ఈ స్లిప్ రింగ్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, వీ కెన్ కంట్రోల్ ద టార్క్ by adding the resistance, to the slip rings, that's why it is called a slip ring induction motor. So we have completed the induction motor, advantages, disadvantages. Applications, exam point of view, applications adugutunnadu, oka 5 ichchanu, 5 lo 3 raasina chalu 1 mark bit ki, 1 mark bit. Applications, I have given all the applications for all the alternator, generator, motor, induction motor, transformer. All the application I have given in the last page. In the last page I have given all the applications. So that we have completed total machine మొత్తం ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈ నోట్స్ ఇక్కడ పెట్టాను, కాపీ చేసుకున్న తర్వాత మెషిన్స్ నోట్స్. సో ఇది PDF 23 సైజులో ఉంది, ఇది 23 సైజ్ ఉంది. So I will give you a font size 12 so that the paper has been reduced. ఈ ప్రింట్అవుట్ తీయాలంటే నియర్లీ 50 to 60 పేపర్స్ పడితే 12 సైజులో 20 పేపర్స్లో అయిపోతాయి. అది తీసుకోండి మీరు. ఇగో సింగిల్ పేజ్, యూనిట్ 2 మెషిన్స్, టోటల్ 26 pages, 13 pages లో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ 13 pages we can complete.
This size is reduced. Now it is 12 font. Font is 12. మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది 22. 22 font. Size is 22. Now ఇది మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు. ఒకటే యూనిట్ 2 మెషిన్స్. హౌ మెనీ పేజెస్? 26. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ 13 pages ఎనఫ్ మెషిన్స్. సో ఇది నేను పెడుతున్నా మీకు కాపీ పేస్ట్ చేసి. Okay, unit 2 machines.